Ooh, that's coffee. Coffee? Ah, coffee. This one's English. Oink, 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 oink. 소문난 음악 신동. 하지만 취재팀이 처음 만난 코디는 의외의 모습이었다. What is that? Cody. What is that stick for? 한국인 아버지와 미국인 어머니 사이에서 태어난 코디는 선천적인 발달 장애 자폐증까지 겹친 심각한 정신지체를 겪고 있다. 그러나 피아노 앞에 앉아 즉흥 연주를 시작한 소녀는 아주 다른 모습이다. Ready? Ready? Just so you know, see, the thing about stuff like that is like we've never played that song, maybe once, and we've never played it like that. When I just added like a verse and a chorus at the end and another solo, and the thing about the genius with it is you're talking about with the ear, is that he just goes and plays, and he just knows where it's going. He knows where it's going to end. He knows, and that's the thing with the ear. He just instinctively knows. You can hear where I'm going, and he can follow. God is playing the performance piano. You never. 코디는 시각장애로 앞을 볼 수 없다. 때문에 악보 대신 귀로 곡을 듣고 외워서 연주한다. Yeah, buddy. 이번엔 저기 음악가 좀 나왔어. Would you play this? 코디는 한 번 들으면 어떤 곡이든 그대로 복사한 듯 연주한다고 했다. Which number would you like me to play? 우리는 코디에게 노래 한 곡을 들려주고 연주해 줄 것을 부탁했다. 코디가 이제껏 한 번도 들어보지 못한 곡이었다.
유심히 귀를 기울이던 코디가 일어나 피아노 앞에 앉았다. Here. 그 자리에서 귀로 단 한 번 들었을 뿐인 노래. 코디는 난생 처음 들어본 곡을 기억만으로 연주해냈다. 뿐만 아니라 코디는 한국어 가사까지 비슷하게 흉내냈다. 바로 이어진 두 번째 시도에서 코디는 거의 원곡에 가깝게 연주를 완성해냈다. 그리고 보름 후 코디는 그 사이에 다시 들어본 적도 없고 연주해 본 적도 없는 이 곡을 조금도 잊지 않고 있었다. 미국에서 음악 활동을 하고 있는 한국인 연주자들과 코디와의 첫 만남. 코디의 연주를 지켜본 이들은 코디만큼이나 흡족했다. Tell us, because I really don't know. Tell him, what note is that? What note is that? G. G, hold it. Oh. Oh, it's been proved now. Good. And Next one. D. Oh my god. 코디는 이른바 절대음감을 가지고 있다. Listening this beautiful tune. That was boxed on purpose. I use my left hand. Your mom's here. I'm not lying. Right? She saw it. left-handed. Nice. Cody, what key was that? C minor. Excellent. Your. 그러나 코디는 피아노를 배워본 적이 없다. Yummy. Oh, yummy. 그저 코디 혼자서 터득했다는 것이다. 악보를 볼 수 없는 코디가 혼자서 곡을 듣고 쳐보며 얻은 결과다. 삼중주의 피아노 연주를 코디가 맡아보았다. It's gonna be repeating. 전문가들이 들려준 곡을 따라서 연주하는 코디. That's right, Cody. 움직임도 불편하고 앞도 보이지 않는 코디가 아직은 간혹 틀리기도 하고 테크닉이 부족한 측면도 있다.
하지만 코디는 9살 어린 나이에도 불구하고 놀라운 음악적 감수성과 창의성을 가지고 있다는 것이 전문가들의 평가다. 음악도 똑같이 서론, 본론, 결론이 이렇게 쭉 있어요. 그래서 클라이막스 요점에서 코디를 보면은 반드시 그 클라이막스에서는 자기의 모든 것을 발산해요. 그게 자기가 처음 들었던 멜로디든 자기가 알고 있었던 곡이든 그래서 그게 너무 저한테는 그 참 쇼킹한 뉴스였던 것 같아요. 왜냐하면 처음 이렇게 하는데 저희는 에듀케이션을 통해서 그래 이게 서론이고 이 본론이고 여기서 디벨롭ment 시켜서 그래 최대의 고지점인 클라이막스로 가는 거다. 그래서 우린 다 계획하고 하는 건데 코디는 그 마음속에 그 플롯이 다 있어요. 교육받은 것과 교육받지 않은 것은 어떻게 말로 표현을 하지 못했는데 저희도 음악을 오래 함으로써 그런 그거를 감지하는 능력이 생겼다고 할까요? 그런 걸 통해서 서로 간에 교감이 오는 거죠. 아, 이거는 동물적 감각이구나. 단순히 교육이나 그런 또 어떤 자기 머릿속에 생각하는 게 아니라 그냥 그 사냥하는 사자처럼 그런 동물적 감각으로 표현되는 걸 보고 저희가 아, 얘가 뭔가 있구나 하는 걸 느꼈고요. 온 집안이 코디의 방울소리로 요란하다. 그러나 아무도 말릴 수 없다. 코디는 유독 소리나는 물건에 집착한다. Quite interesting about making a sound. Oh yeah. Oh, yeah. Oh yeah. Anything that made Well, noise. Anything that made noise. When he sat up, because at one, when he was drumming with his feet, and then at like 2.5, when he was sitting up, he was drumming with hands on his head and the walls and trash cans. His body. Everywhere. And so all 4 limbs were going. (96년 7월) 14시간의 진통 끝에 코디가 태어났다. 그러나 코디는 태어난 지 6일 만에 장폐색으로 수술을 받았고 다시 2차 수술을 받았다. 이 무렵 앞이 보이지 않는다는 걸 알게 된 코디는 3개월 만에 시각장애 진단을 받았다. 할머니 뽀뽀 뽀뽀 Cody now give Derek 뽀뽀 그러면 데릭 뽀뽀 코디는 다른 아이들보다 발육도 늦었다. 3살 무렵 부모는 코디가 앞이 보이지 않는 다른 아이들과도 다르다는 것을 알았다. 코디는 다른 아이들과 전혀 의사소통을 하지 않았고 4살 때 자폐증 진단을 받았다. Cody didn't have pretty much any communication No, skills there's at no all. communication. I mean, there was no dialogue. You couldn't have conversation with Cody. Like, you know, ask Cody a question, wouldn't respond, or he would just echo. So he would say what you said. Right. So there was no back and forth kind of conversation at that age, whereas the twins were starting to communicate Right. and ask for things, and they knew, you know, they knew who mom and dad was. Right. That was one of the hardest things for us too, is that Cody really never would be able to acknowledge that Us, yeah, mom and mom is dad. mom and daddy's daddy. 모두에게 힘겨운 싸움이 시작됐다. 감정을 조절하지 못하는 것이 자폐증의 특징. 코디는 하루에도 몇 번씩 폭발하곤 했다. I could just look at him and know that no matter what he has, I wasn't gonna stop, and that I won't ever stop helping him. No matter how mad, no matter how much it hurts, I won't stop. And I won't stop because he's my baby, and I will fight to the end for him. So 인내력과의 싸움이었고 시간과의 싸움이었다.
그런데 희망이라곤 없어 보이던 그 순간에 코디의 두드림엔 리듬이 붙기 시작했다. When he was one, it wasn't normal. When he was one, it was like, that's not what babies do. But he had a rhythm going. I mean, it was a rhythm. It was like, whoa. So it was like at one, you know, when he had a little rhythm. So we knew that there was something different about him. So, you know, and we just we encouraged it. So we just, you know, we always sang, like when he was in the hospital for testing, we would be there singing, Even though we can't Itsy Bitsy sing. Spider. And we sound horrible. 어느 순간부턴가 코디의 리듬은 놀라운 속도로 가속도가 붙었다. 한 번도 배워보지 않은 곡을 연주하기 시작했다. 그러나 코디의 장애가 나아진 것은 아니다. 코디가 병원에 가는 날. 발달장애까지 겹친 코디는 몇 가지 호르몬에도 문제가 있어서 지난 몇 년 동안 약물 치료를 받아왔다. Cody's diagnosis is septo-optic dysplasia with features of autism, and it's not the other way around. Autism. Do you think that he is improving so far? I think, to tell you the truth, that he expresses himself through his music, that he's been more expressive to the world in general. I think he's done well, but not significantly improved. Where he has found his way to express himself has been through his music. 독특한 자기만의 세계를 갖고 있는 코디. 최근 세상과의 소통을 위한 코디의 나들이가 잦아졌다. 이날은 어바인 지역 한인들의 행사에서 코디를 초대했다. 코디는 이미 이 지역 유명 인사다. 현장에 도착한 코디는 일단 밖에서 기다린다. Well, because we need to keep him in the car until the actual performance because there's a planned piano in there and he can't know that it's there if he's using his performance piano or he'll stem and he'll get overstimulated and he might tantrum, so we have to keep him from it. 엄마는 코디에게서 한시도 눈을 떼지 못한다. 특히 사람들이 많은 행사는 상대적으로 코디를 자극하는 것들도 많기 때문이다. 제가 읽도록 하겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고
하는 거고 코디가 인생에 처음 불러보는 아홉 살 꼬마지만 코디에겐 긴장하는 빛이라고는 없다. 코디는 무대를 좋아하고 나름대로 즐긴다. 코디는 6살 때부터 크고 작은 무대에 서왔다. 노래와 연주를 할 수 있는 무대는 코디에겐 세상 속으로 한 발짝 다가서는 길이자 작은 희망의 나라이기 때문이다. Please welcome with me, Cody Lee. Our ambassador of the Festival of Children, Cody Lee. What's so proudly we hailed, and it was like the last flaming. It's a story of life's challenges and one Irvine boy's astounding fight to overcome them. We revisit the life of Cody Lee, who stopped in San Diego this weekend. At a music festival in University City, Cody is the opening act. It's the most recent chapter in the musical odyssey that's become Cody's life. 이제는 코디도 조금씩 세상과의 소통에 진전을 보이고 있다. 방문 교사의 품에 반갑게 안기는 것도 대단한 변화다. 방문 교사는 코디에게 점자와 수를 가르친다. 그런데 그보다 중요한 것은 코디가 마음을 열고 그나마 소통할 수 있게 된 것이다. 하지만 코디와 친해지는 데는 많은 시간이 필요했다. This is light years different. He talks to me a lot more than he did in the beginning. He didn't talk to me hardly at all before. So. He didn't even let you touch you. No touching allowed. But now, he's my buddy, huh? Are you my friend? Uh-oh. Uh-oh. 코디는 집에서 가까운 동네 학교에도 다닌다. 특수학교가 아닌 또래 아이들이 다니는 보통의 학교다. I'm fine, thank you. Welcome. Sit over here. Oh, Frank's in it too. Okay, great. 다른 아이들이 수학 문제를 풀고 있는 사이 코디는 다른 방에서 개별 수업을 받는다. 다른 사람들과 관계를 맺고 의사를 소통하는 법을 배운다. I'm fine. That's great. Good. You want to ask me how I am? How I am? No, listen to my language. How are you, Mrs. Jackson? How are you, Mrs. Jackson? I'm over here. Try again.
How are you, Mrs. Jackson? 나와 남의 관계가 형성되지 않은 것이 자폐증의 특징. 코디에게 주고받는 인사는 어렵기만 How 하다. was your spring break, Cody? Look at Megan. Close your eyes. Good job. How was your spring break? At school. Spring break wasn't at school. Spring break was our vacation. What did you and Mommy do on vacation? Coming in fourth grade. This class is almost over, and then the fourth graders will be. 그러나 음악 시간. 친구들을 위한 반주는 1학년 코디의 몫이다. And Cody, we're going to put in our Mary Poppins music. Okay. 역시 악보는 없다. 선생님은 코디에게 곡을 들려주고 코디는 곡을 외운다. Okay, we're gonna do it a little bit more slowly because we're still learning it. Is that okay with you? Yeah. Can you play it a little more slowly? All right, here we go. So Cody, we're gonna just start 1, 2, ready, and sing. Chim, 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 그렇게 단 한 번 들었을 뿐이지만 코디는 어떤 반주자보다 정확하고 훌륭하다. Once he hears it once, he can follow along, and then he hears it, depending on the song, he needs to hear it a few more times to get all the notes, but he just learns things like that. pick it up right away. Yeah. And then what's really cool, he improvises. You've probably heard him over there. He just plays his own riffs and adds things to the music, and that's what's fun. The kids love it, I love it. It's different every time, and we never know what to expect, and it's just great. 코디와 그의 친구들이 함께 만들어내고 있는 아름다운 화음. 영혼을 울리는 음악이란 바로 이런 것이 아닐까. 다빈치 코디. 트래퍼트 박사가 코디에게 관심을 보였다. 그는 코디처럼 정신지체를 겪지만 어떤 특별한 능력을 가진 사람들을 지칭하는 이른바 서번트들을 연구해온 전문가다. Or anything like that. Dr. Trevor just wants to hear you play nice music. Yeah. Can you do that? All right, good boy, good boy. Can you sing something for me? Can you sing something? Play Angel, Cody. Wait. Makes you toe tapping. That was amazing. Good job, Cody. Cody, I didn't know you knew that whole song. Cody, wait a minute. Cody, Wait a turn minute. around. Cody, you
your exiting song? Who teach you how to play this song? The grand piano. Really? Yeah, Not mother and father. Yeah, I make it up, and so you finally can. Grand piano. But he never used to do that. The black? Black grand piano. 비록 답은 짧지만 코디와의 대화에도 성공했고 이날 코디의 연주는 모두를 만족시켰다. Well, I think there's no question but that you saw a savant in action, and I would classify that as a prodigious savant. I think far up the spectrum of ability. Because what you saw was a lad who has some developmental disability, but he has a remarkable ability. He shows a remarkable ability to play the piano, but also the emotion that goes with it is somewhat unusual and very encouraging, I think, to see someone or at this early stage having that much emotion attached. The music that he has is as much of a force as it is a gift. He has to play. He has his own set routines by which he has to play. And so the gift that you see is also within him a force. And of course, he exemplifies a savant skill of music, which is really a right brain kind of skill. So I think the viewers are very fortunate to be able to see this lad, and I think there are more good things to come with him. 코디 자신도 만족스러워 보인다. Savant syndrome is a rare but remarkable condition in someone who has a developmental disability, sometimes autism, although other kinds of disabilities can be there as well, who has some island of genius or a spectacular ability or skill which stands in marked contrast to the overall disability. 트레퍼트 박사는 소아과 병동에서 일했던 젊은 시절 정신지체는 심하지만 천재성을 가진 아이들에게 호기심을 느껴 서번트 신드롬에 관한 연구를 시작했다. 지금까지 40년이 넘게 연구를 해온 트레퍼트 박사는 이 분야에서 세계적인 권위를 갖고 있다. 그는 영화 레인맨의 탄생에 중요한 역할을 하기도 했다. Kim Peek, who is the original inspiration for the movie Rain Man. Before Rain Man, if company came to the door, Kim would run and hide in the closet. 98년 만들어진 영화 레인맨의 주인공은 계산의 천재다. 1,234. 5359262. 복잡한 계산을 하고 쏟아진 이쑤시개 개수를 순식간에 맞춘다. 서번트인 것이다. 솔트레이크 시티의 시립도서관에서 만난 킴 픽. 그가 영화 레인맨의 주인공 웨이몽의 실제 인물이다. Water shoreline. It's on Comanche. Dad, that's west. It's downtown. It's on Comanche, but I don't know the numbering. I'll find out what the numbering is. It says it's on Comanche. I heard that you are really good at numbers, so I'm gonna give you my birthday. So I'm born in 1968, November 9. What day was
Saturday, and this year it's a Wednesday, and he retired in 2033 on a Wednesday. Okay. That was a little bit slower. Perfect, incredible. Okay, what about me? I'm gonna tell you. I was born 1969, November 12th. It was a Wednesday, and this year it's Sunday, and it's a Saturday, and you return 23-4 on a Sunday. Fantastic. 경이로운 일이었다. 최근 대부분의 시간을 이곳에서 보내고 있는 킴픽은 이 도서관의 책들 중 상당수를 암기하고 있다. And what had happened was, how many books? What had happened was we moved into this neighborhood when I was about 15, when I was about 14, and we lived in, and I immediately became affiliated with our church and was involved in important functions. Can he memorize? I went to church. Yes, everything he reads. I went to church after our church has been. Wait a minute, gotta calm down on this. Okay. I went to church after our 어린아이 같은 행동을 하는 킴픽의 나이는 올해 54이다. USA. That's right. We've flown one. You know, there was a. What about the zip code in Michigan? Do you know the zip They're all code? the 48s, Thumb and Detroit, 49s, western half of the Lower Peninsula and all the Upper Peninsula. Do you know the zip code of Hawaii? 968 is the city of Honolulu. Okay. 967 is the remaining islands. Oh. Is the city. What about the California? 950 is Sacramento and the San Jose and the Redwood Country. 940 is San Francisco. What about? Do you know the date that Kennedy was assassinated? November 22nd, 63 was a Friday. When did Elvis die? August 16th, 1977 in Memphis. Do you know? Do you know the telephone number for airport? Utah? 3597700. Remember? The population of California at this moment? More than 3.5 million. What about Los Angeles? About 6 million. When you think about right after the Korean War, who became president? It was Reed. Okay, so how many days he served as a president? almost 12 years. I'll introduce you to Boom Boom Mancini, who buried you very well. 과연 걸어다니는 백과사전이라 불릴만하다. Tucson, Arizona. 857-685-857-858. 469-11-13-18-40. So everything was correct? Yes. Huh? Are you impressed by? Yes, very. Yeah. Yeah. What about Camille? Yes. I was impressed. Everything was accurate. 80이 넘은 아버지와 54세 아들. 54세 아들은 80이 넘은 아버지에게 일거수일투족을 의존하고 있다. 킴픽은 뇌의 원인을 알 수 없는 이상을 갖고 태어났다. Well, at age 9 months, when the neuropsychiatrist told him that he had reviewed the medical reports and that Kim was severely mentally retarded, Sorry, I missed your golf game. He'd never be able to walk, never be able to talk. He should be put in an institution. We should forget about him. We found out his head was a third larger than normal and fell onto his chest because his neck muscles couldn't support it. And it was that way till he was almost 4 years of age before it straightened up a little bit. The reason why I did this 킴픽은 성경을 통째로 외우고 있고 미국의 고속도로망을 암송한다. 중요한 역사적 인물과 국가에 관한 정보는 물론 미국 각 지역의 모든 우편번호와 전화망 등도 외우고 있다. 56007. There's Austin and Albert Lee, Minnesota. What is the area code?
is 507. Wow. And there's so many of them from there now. What about the Kenya? Do you know their dates of Kenya independence? was December 1963. Oh. And also... What about the John Taylor? When did he serve the United States? Tyler. 1790, 1862, April 1841, March 1845, Tippecanoe and Tyler too. He probably knew a half a dozen people other than family up until he was Rain Man. And because he went to school by himself at home. He didn't have any social life. Oh, if it was family, he did. But it wasn't until we actually started to take him out meeting groups and found out that he loved to meet people. He didn't know any people, and he was 37, 38 years old now. 그러나 영화 레인맨 이후 킴픽은 많은 사람들의 관심의 대상이 됐다. Arnie, Arnie, Arnie. That's all they say in Sacramento. Arnie, Arnie, Arnie. 킴픽은 세상 밖으로 나왔고 수많은 사람들을 만났다. April 13th, 1954. It was a Tuesday, and this year it's a Tuesday. You retire in 2019 on a Saturday. Is it? Yeah, it gets bright. 단순히 천재적이라고 표현하기엔 너무도 신비롭고 놀라운 킴픽의 암기력과 계산 능력. 도대체 어떻게 그런 일이 가능할까? 미 항공우주국에선 지난해와 올해에 걸쳐 킴픽의 뇌를 촬영하기도 했다. 그러나 I cannot even imagine the depths of what we would see in Kim's brain that would correlate with his unique abilities. Hi, kids. There it is. Sweet. Everybody likes eyeballs. It actually, they say about 98.7% he has memory of. We've had so many MRI studies, and psychiatrists and neurologists check him. They don't know how he works. Hopefully some of the stuff from NASA will explain some of this so far. They have no idea, and they've got 18 hours worth of MRIs on him. 결국 인간의 뇌는 인간의 힘으론 아직은 알 수 없는 미지의 영역인 모양이다. 트래퍼트 박사에게서 또 한 사람의 서번트를 소개받았다. I think are just striking. This, well, I was really struck by the color and the form and the sort of the joy that he puts into these paintings, and he turns these out so quickly and from his own memory and imagination. So I was really very struck by his abilities. 그림을 그린 주인공은 놀랍게도 말레이시아에 살고 있는 11살짜리 소년이다. Ben, how are you? How are you? How are you? I'm fine, thank you. Us. You hear that? I'm fine, thank you. So what are you doing right now? Hey, cannot touch. This one can spoil. Photograph, no spoil. Don't worry. Or maybe you don't want. No more. Next time don't tear. Okay. I don't want this one to be. He sometimes like. 그런데 소녀는 갑자기 막무가내로 성질을 부리기 시작했다. 뭔가 마음에 들지 않는 것이 생긴 모양이다. 11살이나 됐는데도 핑리아는 이렇게 스스로의 감정을 조절하지 못했고 타인과 소통하는 법도 알지 못했다. 그가 잘하는 것은 그림. 그 중에서도 동물과 건축물을 그리는 걸 좋아한다.
산만하고 주의를 집중하지 못하는 핑리아는 종잡을 수 없는 행동과 불안한 감정 상태를 보였다. 엄마도 핑리안을 진정시키려면 애를 먹는다. 그러나 그의 그림 세계는 놀랍다. 말레이시아 화단에서도 인정을 받은 11살 천재 화가 핑리아는 자폐증이다. At the very early stage when he is 2 to 3 years old, I do think that there's something not right. But so many of my friends say not to worry, it's okay, because I don't know what is called autism. And I don't know what is attention deficit problem anyway. But so I just sit on it and I do nothing until such time I find that he really have a problem. So I get him to go diagnose and we realize that he got autism and I study about autism. 처음엔 남자아이라서 반응이 좀 적은 것이려니 했던 부모는 놀랐다. 똑같은 위험 상황에도 반복해서 늘 사고를 잇는 것도 자폐증 때문이었다. 그러나 우연한 기회에 그림을 그리기 시작한 핑리아는 설명할 수 없는 천부적인 미술적 재능으로 주위 사람들을 놀라게 했다. 특히 전문가들은 핑리안의 색채 감각을 높이 산다. How did he know the combination of the color? Did you teach him the color combination? No, he actually has a natural instinct for the colors. Yeah, so he's able to figure it out by himself. 핑리안의 그림은 비약적인 발전을 하고 있다. 그러나 핑리안은 이제껏 누구에게도 그림을 배운 적이 없다. 때문에 세상을 놀라게 하고 있다. To a writing for disabled Malaysia for a charity auction. And it's bid for 100,000 Malaysia ringgit, and it's by the anonymous. I'm very surprised. Actually, we are very happy and we are very surprised. I do know this work worth very much. He's enjoyed this work. 핑리안의 그림은 꽤 비싼 가격에 팔린다. 정신지체를 겪고 있는 이 소년에게서 나오는 천부적인 재능은 어디서 오는 것일까? That lead him to whatever in his brain, and it can pull out on his hand and it come out. Like for example, he may use some picture as a reference. He got still very limited communication skill, but definitely it is a way for us to communicate with him. At least we know he's happy or not happy. And like for example, all his horses, majority of his horses are very smart. It's a smiling face. We have big mouth smiling, and his chicken is smiling, and he has a fishes which is smiling. 핑리안의 대표적인 모스크에서도 모스크가 웃고 있다. 핑리안은 이곳 특수학교 아이들 중에서도 유독 집중을 하지 못하고 산만하다. 이처럼 이른바 서번트라고 일컬어지는 이들의 공통점은 정신지체를 겪고 있다는 것이다. 서번트 증후군으로 알려진 사람 중 절반에 가까운 숫자가 자폐 증상을 보이고 있고 나머지는 다른 발달장애 증상을 갖고 있다. About 1 out of 10 autistic persons has some savant ability, sometimes at a what we call a splinter skill level. So some savants will have, like they will memorize license plates or sports trivia or some other kinds of thing.
But then there's a third group called the prodigious savant, and these are people whose skills would be spectacular even if they were to be seen in a normal person. And there are probably fewer than 100 such persons living worldwide at the present time. 그렇다면 이 경이로운 천재들의 신비한 능력은 어디서 오는 걸까? 한 가지 흥미로운 사실은 이들이 공통적으로 왼쪽 뇌가 손상된 사람들이라는 것이다. 결국 오른쪽 뇌에 의존하고 있다는 말이 된다. 최근 일반인과 자폐증 환자들의 정보 처리 방식을 연구 중인 코시노 교수의 실험에서도 비슷한 결과가 나왔다. 자폐증 환자와 정상인 대조군에게 알파벳 글자를 보거나 암기할 때 뇌의 움직임을 촬영했다. 그 결과 자폐증 환자군이 일반인군에 비해 우뇌를 더 많이 활용하는 것으로 확인됐다. Again, as you can see, the autism group showed more right hemisphere activation than the left hemisphere. So it might be easier to see it here. But as you can see, the autism group showed more right hemisphere activation than the left hemisphere activation. High possibility of cross-relatedness with autism savant and their right hemisphere preference? It's a possibility, yes. So, they have a tendency to use their right hemisphere more than left hemisphere in some tasks that require more visual spatial information processing. They might perform better. 일반적으로 좌뇌는 언어나 수학, 논리를 담당하고 우뇌는 시공간 인지나 예술과 같은 감성 영역을 담당한다고 알려져 있다. What causes savant syndrome, or how can one explain savant syndrome? What happens is that there is an injury to the left hemisphere of the brain, and there is a right brain hemisphere compensation. The right brain takes over the work of the left hemisphere, which is damaged. 우뇌에는 천재를 천재답게 하는 무의식적 회로가 있다. 서번트들이 특별히 배운 적이 없어도 천재적인 그림을 그리고 놀라운 연주를 하고 백과사전을 통째로 외우는 암기력을 보이는 것이 바로 우뇌의 무의식적 회로를 이용하기 때문이다. If you took that same genius and coupled that with a disability, we would call that person a savant, because by definition, a savant is someone with a disability and this kind of genius. So the line between prodigy, genius, and savant is something we're really starting to look at, and finding that geniuses and savants share many of those same circuits. The difference is one is a disabled group with some kind of disability, and the other is not. But they otherwise use the same mechanism. 전 세계적으로 경이로운 서번트는 약 100여 명. 정신지체라는 약점을 딛고 이런 기적 같은 천재들을 만드는 것은 가족의 힘이다. 이들의 천재적인 능력은 주변의 절대적인 사랑과 믿음에 의해 강화되고 성장할 것이다. 그리고 그것은 서번트들에게만 국한되는 것은 아니다. 50년 넘게 한 경이로운 천재를 가장 가까이에서 지켜보고 있는 킴픽의 아버지 프랭크 픽은 이렇게 말한다. The human brain, we're restricted. We've got a level on us right now because we happen to be human beings. And there's a thing called evolution and intelligence and all these kinds of things that they're talking about right now. We're sticking ourselves on that. We've got to get beyond the next dimension. So we can be a genius too. Well, sure.
Do you believe that we can be genius if we know how to function? Well, yeah, I think so. I think that he's probably increased my IQ probably 40, 50 points because I have to understand as well as I can how he thinks and how he talks and how he associates.